Alrighty. All right, you guys can see this, right? Right? Does everybody see the map screen? Okay, I hope so. Hold on, let me. All right. All right, so, oh, well, come on, go back. I have already given this lecture, I believe last year or 2 years ago. So some people who might in this class, excuse me, sorry. Some people who might be in this class might have already seen this lecture, but which is okay if you can still, join the class and listen to and just renew your knowledge in it. So it might be it's the same slides, but hopefully it won't bore you guys. So I did not update the schedule or anything because I figured we only have 3 more week of classes, including today. So this is how it's gonna look like. I had to crunch it down because I'm starting my series of workshop that, remember, I probably guys told you last week, right? Just to I have to apply for fellowship for my PhD and stuff. It's so much things I had to take care of. So I had to crunch a lot of materials into this schedule that you see right now. So we're gonna have today's class about life in the universe, astrobiology, and then we're going to talk about the constellations, galaxies, supernovas, and nebulas next week. We were supposed to talk constellations last week, but I totally didn't put on the slides. But yeah, we're going to talk about it next week. And then May 20th is going to be our last day of classes. So that's the day we're going to talk about the black holes. And then I will have a Q&A sessions, a separate Q&A sessions with you guys about how to become an astronomer and what kind of approaches you can take from your country to become an astronomer or go abroad and study astronomy. Okay, so that's the fixed schedule. So we're gonna be meeting next 2 weeks, like, so since last week we're gonna be meeting every day till May 20th. So hopefully it wouldn't bother you guys, and hopefully you guys can make it into class. Okay. All right. So as it shows on the screen, we're going to be talking about what is astrobiology, or basically understanding the life in the universe. So from all of these things, what is astrobiology? Is it genetics, RNA and DNA, organic compounds, biomolecules, microbes, minerals, icy world, hot Jupiters, diamond worlds, exoplanets, maybe aliens, you know? Well, it is everything, everything that you see in this, and many more that I have not put on here are based on astrobiology. So when somebody asks what is astrobiology, you just simply say it's the biology in astronomy. But it's much deeper than that. Like, you know how you study biology in here, like, like the biology is based on cell biology, ecology, environmental biology, and you can go from there to microbiology, and then what else, like medicine and stuff. So the astrobiology is not just focus on Earth, but just focus on entire universe, right? And in there, even though you don't have to know about anything about ecology and stuff, you will learn about evolution in astrobiology. So astrobiology is like the leader of all the kind of biologies. It's like that. Like astrobiology is have not considered as a subject until 1970s. It became a subject in early 1970s. People didn't understand about life in universe until the very recently. They they knew there are planets, but we were unable to see anything other than our solar system and the planets in our solar system. So once we found first exoplanet in forgot exactly when, but about 34 years ago, I believe, 34 or yeah. Um, this Princeton
astronomer, when he found the exoplanet, that's when we start realizing, oh, there are different planets other than our solar system. So um, so astrobiology is basically a very new subject. I would call it like a hidden subject that we never knew until recently. But it's the leader of all the kind of biologies. Like it take place and it covers many things. Like it covers the entire universe, so it's big. And if you want to become astrobiologist like myself, you will be a pioneer astrobiologist, because it's pretty new. We don't know many things about this subject yet, because we are like going there. We are in the process of understanding. But I have one of friend who lives in Australia, who I met at a conference. She is starting to become astrobiologist, and she moved back to Australia 2 years ago, because Australia just got astrobiology as a subject in their education system in the university wise. So she's one of the pioneering astrobiologists there. So if you want to become astrobiologist and start a career and become like the one of the first astrobiologists in Australia, you're welcome to do so, because they are very new with that subject, and they are hiring people around the world just to have their subject go forward. So yeah, it's very new subject, very new, and we still have a lot of things to learn about. All right. All right, so as I just mentioned, so the definition of astrobiology is the study of origin, evolution, distribution, and future of life in the universe, including extraterrestrial life and the life on Earth. Or you can simply say study of the potential of the universe to harbor life beyond the Earth, right? So some theories and historical view about the life outside the Earth. So the idea that there are other planets and the world beyond the solar system, they have date back to the time of ancient Greece. So the Epicurus, one of the philosopher back in the ancient Greeks, he said there are infinite worlds, both like and unlike this world of ours. We must believe that in all worlds there are living creatures and plants and other things we see in this world. So he just made this theory. He did not like uh, made this confession just by observing any planets or anything. He just assumed and make a prediction that he believed these things might exist like our Earth. So he did not found any planets or anything that claimed that's actual exoplanets, like something like that. So he just predicted, he assumed its possibility. So just like Epicurus, there are some other like St. Thomas Aquinas. He's a theologian, and he said, when it said that many worlds are better than one, this sort of better does not belong to the intention of God, because for the same reason it could be said that if he made two, it would be better that there were three, and thus ad infinitum. So he basically meant the God is not like bored enough to make only one planet called Earth. He probably have made one or two, but I believe, it has to be infinite. The God have that capacity. So he's actually a father on a church, I believe, but he went abroad and he said the God did not create just one Earth. And then Giordano Bruno, who's actually a supporter of Copernican model, he believes infinite number of worlds as well, because Copernican model actually make it sense with the infinite planets. So he's a philosopher and a mathematician as well. All right. So we're going to start talking about the fundamental 3 scientific questions in astrobiology. All right. So the first thing astrobiologists like myself or any astrobiologists hear from anybody are these 3 questions. And these 3 questions are the questions we are trying to answer as well.
The first question is, how does the life begin and evolve? And the second question is, does life exist elsewhere in the universe? And the third question is, what is the future of life on Earth and beyond? So this is the three questions that I'm trying to answer on today's class, and hopefully you'll be able to understand it as well. So astrobiology is connected to 5 different areas. We call these areas so like subjects inside the astrobiology. Oh, I should say the branches on astrobiology. They are very interconnected to everything. That's why I keep saying astrobiology is like the leader of all the biologies. So you can say like what you learn in your biology class also in these branches, right? Just simply looking at these pictures and stuff, we can just say, yeah, that does make sense. So the first area, we call it diversity of life on modern Earth. So we understand the life in Earth first, and then we use that to understand the other planet. So under the diversity of life on modern Earth, we first study the phylogenetic tree and metabolic diversity. And I hope you guys learn phylogenetic tree on your bio classes, right? It's like the first stage of biology, I think. And the second one is the co-evolution of life and our planet. Here we study stromatolites and cyanobacteria, and then we study the chemistry in it, in gases such as oxygen and nitrogen. And then for third, we have a diversity of solar system environments. Here we study Mars, Europa, Enceladus, and Titan. If you remember from our few classes behind, we studied, I spoke about Europa, Enceladus, and Titan and how water in it, right? So we studied them in our solar system as the first approach, the outer space, outer space material. And then we have a planetary environments around other stars. Here we study habitable zones and exoplanets. And here we detect exoplanets as well. So my PhD is probably based on both number 3 and number 4, understanding the planet or the moon itself as is in a biological approach, or detect exoplanets. And then finally, origin of the life. Just by understanding all these 4 areas, we can come to a conclusion of how the life have begun in this universe. Okay. All right. So when it's come to like astrobiology, some of the terms are very important. And one of the term is habitable zone. Habitable zone is correspond to the range of orbitable distances where liquid water can exist on planet's surface. This means, I'm not going to read all these things, you can read later, but this means habitable zone, simply putting on, it's like this a range where water does not freeze because it's too cold, or it won't evaporate because it's too hot. This zone is last in between the planet and its parent star. So for in our case, our parent star is our sun, right? So Earth, which is located at the third of our solar system, it's on the correct place where water does not freeze because it's not too far from the sun, or does not evaporate because it's not too close to the sun. It's just at the right place. Habitable zone exists between on this right place. But the habitable zone, it moves away from its parent star as the parent star changes. Got it? So once the parent star or our sun keep changing its inner with the time it change. When it's changed, it affect all the planets. While it's affecting all the planets, so is the habitable zone. It keeps moving away. At one point, this habitable zone was in Venus. There was like a very beginning of the time, but at the time our planet was very active, it was very young,
So it was very active and stuff. But once it started changing itself and become um, a regular sun star, the habitable zone moved towards our Earth. And yes, now you'll be thinking, well, that means the habitable zone will leave our Earth. Yes, one day. Actually, not one day. I even calculated this in my first astrobiology class at my high school, at my college. We had to calculate how long the habitable zone will last, and according to, if my math is correct, within next I believe it was 2 to 3 million years. It might change, but within that 2 to 3 million years, habitable zone might leave our Earth and go towards the Mars. And it's a possibility, but it might be slow down, or it might go much faster than million years, because the changes of the sun is unpredictable. Like we don't know anything, like what kind of changes we can experience in future. So changes of the sun are like the main reason why habitable zone keep moving. And one thing for sure, the habitable zone never go back on its original position. That means it would never go back to uh, Venus, right? Because the sun keep changing. So I just want you guys to understand the habitable zone. It's the zone where the liquid water can stay in a liquid phase, not evaporating, not solid as ice. Okay? Alrighty. We're going to go to the next slide. Okay, we're going to talk more about the habitable zone here. So there could be as many as 40 billion Earth-sized planets orbiting in the habitable zone of sun-like stars. So you can see in this image where the sun, where the red color is, it shows the too hot area, and then it shows the Earth where this is just right area, and then it shows the area where it's too cold. So you can see how different is it. Like when it's too cold, there is very low possibility of life to evolve, and when it's too hot, there is very low possibility of life to evolve. It just has to be just right. That's like very simple as it is. Okay, so the Hubble telescope, oh wait, hold on, go back. All right, Hubble telescope reveals an estimate of about 100 billion galaxies in our universe. So within that 100 billion galaxies, there has to have the more than or as many as 40 billion Earth-like planets with the same conditions on a habitable zone, evolving the life in their own way. So it's pretty unique thing to understand. So this image shows you hottest stars, sun-like stars, and coolest stars. And if the star is hotter than our sun, how our sun is the second image it shows. If the star shows hotter than our sun, you can see the habitable zone very much further from its parent star. And then in sun-like star, it's just on the perfect condition. But in the coolest stars, you can see the habitable zone is much closer to its parent star. So these are the different conditions that each parent star and how it affects the planets orbiting this parent star. Hotter the star is, the further the habitable zone is. Just right amount, right star is, this is like the perfect condition to life to form, like sun-like stars. And then cooler stars have the habitable zone just very close to its parent star. All right. So a little bit more understanding. Habitable zone again just has to be just right as it
and habitable zone has to be just right and has to remain in that condition for several years just to form life and evolve. So understanding and protecting life here on Earth is one of the main goals of NASA, because it shouldn't be just NASA, it just should be like every human being on this Earth. Because habitable zone is moving, because due to the sun's activity, there are some ways that we can protect ourselves from, like, keep our habitable zone within us. um, but it takes a lot of efforts, like we have to, like, keep growing trees, make sure that we have that same conditions, water cycles and everything. Even the sun changes, we can try to hold on to the habitable zone just by protecting our earth and making sure the earth atmosphere is strong from sun's effects, like that. But yeah, those are the conditions. All right, so now we're going to talk about the abiogenesis, or we call it the origin of life. So we all know that we are made of stardust. If you don't know, the iron in your blood, the calcium in your bones, they all once came from the stardust. If you guys remember from the evolution of our solar system, when we start talking about the solar system, I said the nebulas are like the beginning creation of our life. But what was there before the nebulas? We're going to learn about this in our next class when we talk about supernovas and stuff. But just to give you guys heads up, once our star die, it kind of become a supernova. And not kind of, it's becoming a nova. If it's like a big star, it becomes a supernova. If it's and that nova remnants sort of become a clouds on its own and become a nebula. And nebula again start creating a small material rock samples just colliding at each other, creating their own another version of a planets and stars. And then the minerals are forming, the molecules, okay, the rocks, dust, the same thing again over and over happening. That's just the cycle. This cycle never ends. The star die, star born, reborn again, like that. And this is the abiogenesis, just like a repetition of the same cycle over and over and over, and evolving the life in the universe. Okay, so we were once a nebula. Our solar system was once a nebula in our galaxy. And of course, in our galaxy right now, Milky Way, there are life forming in another nebulas. There are some nebulas within our galaxy, and the life is forming while we are speaking. You guys probably heard about the Horsehead Nebula. You can Orion Nebula. We're going to talk about these nebulas on our nebula lecture. And then one of the NASA scientists are specially focused on Orion Nebula, which probably in the process of creating their planets right now at this moment while we are talking. It's in a process of creating life, not life, I'm sorry, creating its own stars and planets. So within million years, we might see a new star appearing. And that's really normal. In astronomy, we see that. We see new stars, and we find new stars and planets every day, because just like this, the star die and then star come up. Some stars, they die, we don't even know. And then you can see some scientists, they take pictures like from Hubble at one point, and then like 5-6 years later, some stars are disappeared, and then you can see some stars are appeared, like that. It's just really normal thing in universe, just appearing and disappearing. And this, they all belong to the same cycle, the abiogenesis. All right. Alrighty. Okay, so could life have arisen at a hydrothermal vent? This is where I kind of want you guys to remember the Europa.
And this is where our Earth also gave, life to form. So we know the comets, if you guys remember from last week lecture, the comets have impact on our um, uh, water in our planet, right? The comet impacts. Once the comet impact happened, the water start evaporating, and again having rain. The rain cycle appeared, and then our atmospheres kind of build up on its own. Just the cycle start working on its own like that. Okay, so at this time when the ocean create itself, um, in a very deep down, where the interior earth, the core and the lava meet the ocean water underneath its mantle, I believe. um, these zones create, and these zones are at the, like geologically speaking, these zones are sort of where the hot water, no, hot lava and the cold water get mixed up. And this area, we call it hydrothermal vents. And these vents are in the correct temperature, not too cold, not too hot. It's just warm enough for life to begin. So we believe, as a scientist, all the scientists believe, even biologists believe, the ocean, because we know that life was formed in ocean first and then evolved to the land, right? So, but we are in ocean, and that's the answer for that question, the hydrothermal vents. And the area where the hydrothermal vents are the this bacterial life first merged to this our planet, and then the slowly life began to evolve. So these vents are result of seawater percolating down to the fissures in the ocean crust in the vicinity of spread centers and subduction zone. So again, basically this zone, subduction zone, and where the higher density land goes down and the lower density land comes up, creating vents, um, and building these areas. And there are many places that we did not, like a marine scientist, they did not explode in our planet, in our Earth. But even now, we can find, if we were able to go, we can find places where there are some organisms that just living without seeing light ever, and that's the hypothesis that a lot of scientists believe what happened in Europa. We believe that because remember that underneath Europa's crust, there's the ocean world, right? There's actual water underneath its crust. The crust is basically tied with solid ice. So underneath is the water. But the water, the any organisms that are living in Europa underneath its crust probably have never seen a light. They're just living in the ocean, and uh, they are fine breathing under the ocean. So what scientists believe, they believe similar to Earth, where there are organisms just living nearby these hydrothermal vents without ever coming up to see the sun, come up to see the sunlight or anything. They just evolve on its own, right? That's the same thing happening in Europa. That's exactly what we believe happening in Europa. There are animals, there are organisms just living there, like they are the only one, and they never get to come up and see the sunlight or anything like that. So, all right. Okay, so we're gonna go to the next slide. So, what are the key ingredients of life? You guys probably know this, so I'm not going to take too long. Obviously, it's liquid water and essential chemicals, which means carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, proteins, and nucleic acids, and then energy source where the food can produce, like photosynthesis. Okay. So this shows like the evolution of Earth's life timeline. It shows the
it shows like the age of the universe, the age of the sun, and the age of the earth, and like the cycle of the life in a way. So you can see at the very beginning, the sun ignites, and then there were the earth, the moon impact, remember, and then prokaryotes happening, eukaryotes, bacteria, protozoa, sponges, fungi, corals, Cambrian explosion happened, and then tetrapods, they start evolving to the land. Mammals appeared, ice age, and voila, humans appeared. That's how the our Earth evolved, and our universe is 13.8 billion years old. The age of the sun is 4.6 billion years old. Age of our Earth is 4.5, and the life is thought to be 3.8 billion years ago. Pretty cool, right? So we basically use the same format to understand the life evolved and universe. We use our Earth as the example, or I would say like the major example to understand a life in another planet. So it's basically not that complicated, but yes, uh, with the process wise, but yeah, it's very interesting to see. So in biology, astrobiology, we use, similar to the biology, we just use these three conditions. And remember, I show you guys like how interconnected things are in astrobiology. So it's like this. So there's a synthetic biology, there's the origin of life, and there's a bacterial evolution. Those three are inside are like a major areas of how the life began in the universe. Under it, there are environmental level rock record that just approaching towards the evolution level, phylogenetic laboratory evolution, and from there the molecular level, gene, protein, and then engineering system level networks, bacteria, and again after the environmental level rock and record. Just keep going back and forth, back and not back and forth, sorry, keep happening the cycle. This cycle is similar to the abiogenesis. Like it is the cycle, abiogenesis. Like the universe is keep like the not the only universe, like the our planets, our sun, ourselves, like any animal or any organism. This is like the only thing happening. It's just same cycle again and again and again, and that's the same approach that astrobiologists use. Like when understanding the universe, we have to keep this in our minds and remember that is the same process every day. That's a no stop. Like that. Okay. So we spoke about these a lot, right? Europa. We even call it a gem of the Jovian planet, Jovian system. You see how the the second you see the planet, and then there's a second image. You can see how ice has been cracked, and that shows the water flows underneath the crust, and then there's a liquid ocean. This is a 3D image of how the liquid ocean look like, right? And then Enceladus, we spoke about uh, how, like the water molecules, salts, and organics, just this shooting pulse um, in Enceladus. This happened in Europa as well, and NASA planning to go through this one of the jets to collect the data and spectral data to understand what are they made of and what they could be. And yeah, this is Enceladus, is one of the moon of Saturn. Yeah. And Enceladus, also similar to the Europa, is very, very famous in astrobiologists because it's another moon that probably and definitely might have a life underneath its crust. And yeah, this image shows you the icy crust, the global ocean, the rocky core, and hydrothermal vents. That's probably why we can see a lot of jets coming underneath its southern pole. You can see Enceladus.
All right. All right, and then we talk about the Titan as well. It's the only satellite or only moon in our solar system that has the liquid water on its surface. None of any other moons does not have this water on its surface. Like Europa and Enceladus, they have underneath its crust, right? But the Titan is the only moon that have water on its surface. So but the Titan, even though there are water, um, it's very hard to believe the life can form because this water, the ocean world is made of methane gas. But some scientists believe with the advanced chemistry in it, there is a possibility, but it's not confirmed yet. So the atmosphere of Titan has the 96% of nitrogen and then 4% of methane. And then surface is the water ice coated in organics, dunes in equatorial region. Hydrological cycle is that they do have rain in Titan, obviously because the water on its surface, right? So there's a liquid methane, ethane lakes, methane clouds, drizzle, then precipitative cryovolcanoes, which is like slurry of ammonia and water, ice, and possibly methanol. So you can see a lot of methane in it, Titan. So it's still very alien moon for us. Hard to understand its conditions, but there are Titan-based missions in NASA. So hopefully we can, one day we can confirm what's going on there. All right. So that we should compare the Titan to Earth to understand what's going on between two major, a moon and a planet. Because again, after our Earth, Titan is the only um, celestial object in our solar system with water on its surface, right? So Titan clouds and Earth clouds, you can see how pretty quietly similar. So Titan does have a water, water cycle in it, and you can see the river channels and how it look like. And then the major lakes on Titan and lakes in our Earth. So this lake on our Earth is actually, we call it Finger Lakes. It's in New York State, upstate. And you can see how similar to each. And then sand dunes and dunes between Titan and Earth. So it's very similar to Earth with outsider look. But yeah, it's sad that Titan is just based on methane gas. But it would be very much interesting if it's similar to our Earth, then we can possibly find a life. All right. All right, so now we're going to talk about something very cool. I'm not going to go very deep in exoplanets because it's one of the hardest area in astrobiology, as well as it's one of the newest area in astrobiology. But just to give you understanding of how we detect exoplanets. Okay, so exoplanets are planets beyond our own solar system. So anything away from our solar system, and we found any planets away from our solar system, we call it exoplanet. And there are several methods of detecting exoplanets, as well as while we are speaking, there are several methods are being built on exploring and detecting exoplanets. But these four methods are the major methods or most commonly used methods. First, we have a radial velocity method, and then there's a transit method, and then there's a direct imaging method and micro lensing method. Okay. So this image shows you planet types. So today, as of today, this is one I just got from NASA. There are 4,383 confirmed exoplanets NASA detected already. And there, out of them, 1,485 of them are like Neptune, and 1,378 are gas giants.
1,350 are super Earth. That means they are Earth-like planets, but much larger than Earth. And there are 165 are terrestrial, so the planets that are closer to their parent star, and then 5 of them are unknown. And this image shows you the uh, confirmed planet I just got today. You can see exoplanets last update May 5th, 2021. So this was from yesterday. This is the latest update on NASA exoplanet website. You can see there are confirmed 4,383. As we speak, they are keep adding and exploring the planets right now. And then there are 5,931 NASA-based candidates. That means there are 5,931 exoplanets are believed to be exoplanets, but not confirmed. They are on they're sort of like they're on the way to whether confirm they're exoplanet or whether confirm they're like just a dead planet or a dwarf planet likewise. So there are 5,931 candidates. And yes, NASA does not have just only scientists confirming these candidates. There are actual citizen projects being held by NASA where people like any common people who does not study, they can still participate on NASA projects and help them understand confirming these planets. And there are 3,254 planetary systems. That means out of these 3,254 planetary systems, NASA found 5,931 NASA candidates for exoplanets, and out of them, they confirmed about these 4,383. Pretty cool, right? So yes, so if you guys into exoplanet and detecting exoplanets, I suggest you to always go to the exoplanets nasa.go and read their news and understand what they have. It's very interesting, very cool website that I always use as my guide if I need anything to understand and stuff. So yeah. So this is very famous planetary system, and we call it a TRAPPIST-1 system. This have been detected few not too long ago, but these planets are under the same. It's like a one solar system, just like our solar system. There are planets, but there are 7 of them. All right, and you can see the first planet B, C. So in astrobiology, we have a very complicated way of naming exoplanets. That's one thing that I still quite don't understand. Like I had to try myself. Like I had to go to my professor and what the heck is this? Why I'm making it's very complicated to name these planets. But the way that they put A, B, C, D here, look, you look here, you don't see A as a planet, right? That because A is considered to be the star, and then B, C, D, E, F, G, H are the planets. So all these planets are under the same solar system, and they all are very similar to the Earth and the other planets. The conditions are very similar, but we quite don't understand the reason why the larger planets are in the front and then smaller, and then smaller again, large again, and smaller again. It's a very unique system, the TRAPPIST-1 system. And you can see and compare and contrast each planet with our Earth and other planets in our solar system, and you can see how cool it is. They given all the information: orbital period, distance to the star, planet radius, planet mass, planet density, and surface gravity likewise. Yeah, so you can, this is like one of the um, system that NASA found a couple of years ago. Actually, yeah, 2018. This is illustration. I think they found in 2016 or 17, but this picture, this is an artistic illustration based on the data. And
This was publicized back in 2018. So yeah, not too long ago. All right, so exoplanets, space and ground-based telescope. Some people think we use telescope in around the world to find exoplanets, but no, there are only very specific ones, just dedicated to understand the detecting exoplanets. And out of them, these are the major ones around the world. By far, the only one, as far as I know. Um, so starting from convection, rotation, and planetary transit, we call it COROT. And then there's a wide angle search for planets, we call it WASP. And then there's a Hungarian made automated telescope network from HATNET, we call it HATNET. And there's a kilodegree extremely little telescope, we call it KELT. And that's the Kepler mission, you're probably aware of it, K2. And then transiting exoplanet survey satellite, we call it TEST, which is still not, I believe it's not been launched yet. And then James Webb Telescope, even that has not been uh, launched yet, I believe so. Yep. Okay. All right. So looking for SETI, search for extraterrestrial intelligence. Right. NASA has been fascinated by this idea of SETI for decades and decades. And it's something that got me into astrobiology as well. And I'm sure you guys are as well, right? In astrobiology, one of the major topic is extraterrestrial life. And yes, there are actual teams working on understanding the UFO and try to find UFO as well. But what are the major evidence of for us to have for us to believe SETI? So maybe like for us to understand the SETI or for us to look for SETI. So I'm going to talk about three main areas. So you guys probably know about the Voyager golden records that was both installed in both Voyager 1 and 2. You can see the image on left bottom. There's a golden record. This picture, actually, I took it when I was when I visit JPL, and you can see this is just a model of it, but this was created by Carl Sagan, one of the pioneering astrobiologist and astronomer um, in USA, and he's one of my favorite astronomer as well. So yeah, Carl Sagan built this. I mean, he and other scientists work on creating this record. Yeah, and then there's an Acrobo message. It's an interstellar radio message carrying the basic information about humans. And this was sent to M13 cluster, M13 globular star cluster. You guys probably wondering why it's specifically globular star cluster M13. To answer that, it's because globular star clusters are the most oldest space objects that we can find in our universe. So M13 is one of the globular star cluster because it created at the very beginning of the universe. So once it created, we believe if there are actual life in it, the life has to be very advanced, very advanced. And in that mentality, astronomers like Carl Sagan, they send radio signals to focus in wherever it lands in any planets. If there are any planets in globular star cluster, might have any kind of advanced intelligence, just waiting for us to give a message about like our existence or anything, or they'll be able to approach us as well, likewise. So yeah, that's why we send particularly to M13 globular star cluster.
And that's the Acrobo message you can see on top right here with a man image. Okay. And then for the last but not least, a wow signal. So in 1977, detected by astronomer named Jerry Ehrman using Ohio State University's Big Ear radio telescope, he detected, it's a radio signal detected that at the time was pointed at a group of stars called Chi Sagittarii in constellation of Sagittarius. In Sagittarius constellation, it's also my zodiac sign, by the way. uh, um, in a Sagittarius constellation, that's a group of stars we call Chi Sagittarius. So just by using this radio signal, he able to he got the radio he got the radio signal, and then he dropped down the matrix of these numbers, and then he used it with the, I believe, like alphabet, and somehow he said the radio signal that came back to him was wow. I don't know if it's a coincidence, but it's pretty cool thing. But yeah, all right. I think that's would be it on today's lecture. All right. Yes, I have a direct message about, yes, I will be sharing this recording. Does anybody have any questions? How do you like it? Okay, I have a question from Gauri. What all are the different opportunities that we could explore as an undergraduate student in the field of astrobiology? Oh, 1 second, guys. I'm gonna stop recording so I can answer the questions. I see. All right. ඔගොල්ට මොනහරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම අර ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ ළමයටත් කිව්වා මගේ ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක් වැඩි Google Drive එකට හින්දා මට අපේ දාලා තිබ්බ වීඩියෝස් ඔක්කොම මට අයින් කරන්න වුණා. ඒත් ගේ සතියේ වීඩියෝ එක තාම තියෙනවා. මම මේ සතිය එකක් දාන්නම්, ඊළඟ සතිය දෙක එකක් දාන්නම්. හැබැයි කාලෙත් එක්ක මම මේ වීඩියෝස් ටික අයින් කරන්න වෙනවා මට. ඒ වුණාට ලෙක්චර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් ලෙක්චර්ස් ටික බලන්න පුළුවන්. අර වීඩියෝස් ස්ටෝරේජ් එක වැඩි හින්දා මම ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලුමක් කරනවා මම කැමති ප්‍රශ්න ලෙක්චර් එක ඇතුළේ මල්ගිදි කතා කරන්න නවත්තලා අපි කතා කරලා ඒක මේ හොඳ ක්‍රමයක්. හැබැයි මේ මට මේ වීඩියෝ ස්ටෝරේජ් එක අඩු කරගන්න ඕන. නැත්නම් පැය 2-3 යනවා මේ රෙකෝඩින්ග්ස් රෙකෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන විනාඩි 15-20ක් යනවා. ඒතර මේ රෙකෝඩින් එකේ දිග පැය 2-3ක් වුණාම too much capacity නේද? ඉතින් ඒ හින්දා අපි අඩු කරගන්න ඕන හින්දා මට ඔයගොල්ලෝ questions ඔක්කොම මම අන්තිම ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා ලෙක්චර් එක ඉවරනට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නම් questions වලට answer කරන්නම්. එතකන් මම ලෙක්චර් එක කරන්න ඊට පස්සේ මම රෙකෝඩ් එක ස්ටොප් කරනවා. ඒක තමයි මම මේ plan කරන් ඉන්නේ. alright. හරි එහෙනම් අපි ක්ලාස් එක පටන් ගමු. Okay, 1 second. All right. Okay. මොකද්ද තාරකා ජීව විද්‍යාව කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් තාරකා ජීව විද්‍යාව මොකද්ද කියලා අහුවම ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ තාරකා විද්‍යාවේ තියෙන ජීව විද්‍යාවක් කියන එක. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි ඩෙෆිනිෂන් එක පෙන්නේ කරන්නේ. ඒ වුණාට තාරකා ජීව විද්‍යාව කියන්නේ මම හිතන විදිහට ජීව විද්‍යාවලත් ඉන්න නායකයා ලීඩර් එයා තමයි. ඒ වගේ තමයි තාරකා ජීව විද්‍යාව ගොඩක් වෙලාට ගොඩක් තාරකා ජීව විද්‍යාඥයෝ හඳුන්වන්නේ. මොකද තාරකා ජීව විද්‍යාව ඕනම ජීව විද්‍යාවක් ඇතුළාතේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙච්ච ලොකුම විද්‍යාවක්. ඒකයි. මමත් තාරකා ජීව විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න තමා විද්‍යාවරියක් වෙන්න තමයි ඉගෙන ගන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දාම තමා
මං අද මේ ටොපික් ගැන කතා කරන්නේ. මං දන්නේ සමහරක් කට්ටිය මම මේ ක්ලාස් එක මේ විදිහටම කළා අවුරුද්දක් මෑතකදී. මං දන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ ක්ලාස් එකට ආවද නැද්ද කියන එක. එහෙම නැත්නම් කමක් නැහැ. ආවත් කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ආව නේද? ඒක තමයි. රිනිව් එකක් විදිහට හිතා ගන්නකෝ. එහෙම. හරි. දැන් මේ තාරකා ජීව විද්‍යාවේ කොටස් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට මේ ජෙනටික්ස් ගැන ඕගැනික් කම්පවුන්ඩ්ස් කියන්නේ මොලකියුල්ස් අණු කියලානේ කියන්නේ. එතකොට එක්සෝප්ලැනට්ස් කියන්නේ එතකොට එක්සෝප්ලැනට්ස් කියන්නේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අදාළ නැති අනිත් ග්‍රහලෝකවල වර්ග. එතකොට RNA DNA එතකොට පිටසක්වල ජීවීන් ගැනද ශුද්‍ර ජීවීන් මයික්‍රෝබැක්ටීරියල්ස් මිනරල්ස් මේ අයිසිවර්ල්ස් මේ හැම දෙයක්ම තාරකා ජීව විද්‍යාවට අදාළයි. තාරකා ජීව විද්‍යාවෙන් කරන්නේ මේවා ඇති වුණේ කොහොමද? මේවා ඇති වුණාට පස්සේ වෙන යන්න දේ කොහොමද? මොකද්ද මේ දේන් අනාගතේ වෙන්න යන්නේ? ඒ ගැන සම්බන්ධව තමයි තාරකා ජීව විද්‍යාව ගොඩක් වෙලාට අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. මෙතන කියන්නේ මේ තාරකා ජීව විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන එක. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ the study of origin, evolution, distribution and future of the life in the universe, extraterrestrial life and the life on earth. කියන්නේ අපේ මේ විශ්වයේ හට ගැනීම හටෙන් පස්සේ evolution එක එතන ඉඳන් අපි future එක ගන්න. දැන් ඒ සම්බන්ධ තමයි තාරකා ජීව විද්‍යාව අපි මේ අධ්‍යයනය කරන්න ගොඩක් කියලා හැම වෙලාවෙම ඒක තමයි එවලූෂන් එක ස්ටාර්ට් එක මොකද්ද එන්ඩ් එක මොකද්ද ඒ වගේ විකාශයනේ එවලූෂන් කියන විකාශය. ඕකේ. දැන් මේ අපේ පෘථිවියට අමතරව වෙන ග්‍රහලෝකවල ඇති කියලා අපිට ඊට කලින් මට කියන්න මතක වුණා sorry. තාරකා ජීව විද්‍යාව ගැන ජීව විද්‍යාව ඇත්තටම කිව්වොත් අලුත්ම සබ්ජෙක්ට් එකක් අලුත්ම විෂයක්. ඒක 1970 ගණන් වල තමයි ආවේ. දැනට අවුරුදු මට මතක විදිහට 34කට කලින් තමයි මුලින්ම අපි එක්සෝප්ලැනට් එකක් නැත්නම් වෙනම ග්‍රහයකව මේ නිව් ජර්සි ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සි කියන ස්ටේට් එකේ ප්‍රින්ස්ටන් කියන යුනිවර්සිටි එකේ තමයි ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් අන්තිමට ඉගෙනුවේ කලේ. ඉතින් ප්‍රින්ස්ටන් කියන යුනිවර්සිටි එකේ හිටපු රේඩියෝ ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් ඇස්ට්‍රොෆිසිස්ට් කෙනෙක් තාරකා විද්‍යාඥයෙක් තමයි මුලින්ම එක්සෝප්ලැනට් එකක් නැත්නම් සෞරග්‍රහයට අමතර වෙනම තාරකාවක් වක්‍රය කරන තාරකාවක් ඇතුළේ වක්‍රය කරන ග්‍රහලෝකයක් මුලින්ම හඳුන්වගත්තේ ඒ තාරකා විද්‍යාඥය. දැන් ඉඳන් තමයි අපි එක්සෝප්ලැනට්ස් ගැන දැනගන්න අපිට පුළුවන් වුණේ. ඉතින් තාරකා විද්‍යාව ඇත්තටම ගොඩක් අලුත් දෙයක්. ඒ හින්දා තමයි දැන්ටත් මේ යුනිවර්සිටිස් වලට මේ අපේ ඇමරිකාව විතර නෙමෙයි ඕනම ලෝකේ ඕනම යුනිවර්සිටි එකකවත් බැචලර් ඩිග්‍රී එකකට තාරකා භෞතික විද්‍යාව හෝ කිසියකට තාරකා ජීව විද්‍යාව ඇතුළත් වෙලා නැත්තේ. ඒක මොකද අලුත් විෂයක් හින්දා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ගොඩක් ළමයිට වෙන්නේ වෙන තාරකා විද්‍යාව හෝ නැත්නම් එහෙට සමාන නැත්නම් ජීව විද්‍යාව විතරක් අරගෙන මාස්ටර්ස් නැත්නම් PhD එකට තාරකා ජීව විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න තමයි වෙන්නේ. එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාට යන්නේ. ඒක තමයි මාර්ගය. කෙසේ වෙතත් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවල මේ ළඟදී මගේ යාළුවෙක් ගියා ඕස්ට්‍රේලියාවල තාරකා ජීව විද්‍යාව ගොඩක් අලුත්. ඒගොල්ලන්ට මේ ළඟදී තමයි අවුරුද්දකට කලින් තමයි තාරකා ජීව විද්‍යාව සෙන්ටර් එකකුත් හැදුවේ. ඒගොල්ලෝ තාම ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ෆස්ට් ස්ටෙප් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරුහරි තාරකා ජීව විද්‍යාවරියක් එන්න කැමතින් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක ඉල්ලුම් පත්‍රය යවන්න ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඇක්සෙප්ට් කරයි. හය කරනවා ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල. ඉතින් කියන්නේ ඇස්ට්‍රොබයොලොජි කියන එක තාරකා ජීව විද්‍යාව ගොඩක්ම අලුත් විෂයක්. ඇමරිකාවටම ලෝකෙටම අලුත්ම විෂයක්. හරි. අපි 1970 ගණන්වල ග්‍රහලෝකයක් හොයාගන්න කලින් වෙනම ග්‍රහලෝකයක් හොයාගන්න කලින් සාමාන්‍ය ග්‍රීක් වල හිටපු ෆිලොසොෆර්ස්ලා වෙන ග්‍රහලෝක ඇති කියලා ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කළා.
ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි එපිකරස් කියන්නේ. එයා කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම වෙන ග්‍රහලෝකොත් ඇති අපේ පෘථිවියට හා සමාන. ඒ ග්‍රහලෝකවලත් පෘථිවියට හා සමාන සත්තු ඇති කියලා. ඒත් ඒක එක ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් විතරයි. නැතුව එයා ඒක ඔබ්සර්ව් කරලා නිරීක්ෂණය කරලා සයන්ටිෆිකලි කිව්ව දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි සෙන්ට් තෝමස් ඇක්වනස්. එයා චර්ච් එකක පල්ලියක ඉන්න ශාන්තුවරයෙක් නේද? එයා කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් නම් පෘථිවිය වගේ එක ග්‍රහලෝකයක් හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම පෘථිවිය වගේ තව ග්‍රහලෝක එකක් හෝ දෙකක් ඇති. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ලොකුයි කෙනෙක් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අනන්තවත් ග්‍රහලෝක මේ විශ්වයේ ඇති. ඒක තමයි යා කිව්වේ. ඒ වගේම ජියනාඩෝ බ්‍රූනෝ එයා කොපර්නිකස් ගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. කොපර්නිකස්ගේ මොඩල් එක යූස් කරලා මේ යුනිවර්ස් එකේ මේ පෘථිවි විශ්වයේ අනන්තවත් ග්‍රහලෝක ඇති කියලා එයා තේරුම් ගත්තා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව එයා ආගියු කරා. එහෙම ඇති අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා එහෙමම කියලා. ඕකේ. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ තාරකා ජීව විද්‍යාවේ ප්‍රධාන questions 3ක් තියෙනවා. ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න 3 උත්තර දෙන්න තමයි ඔය හැම තාරකා ජීව විද්‍යාඥයෙක්ම උත්සාහ ගන්නෙ. පළවෙනි question එක තමයි how does life begin and evolve? කොහොමද ජීවය හටගත්තේ සහ එය විකාශ වුණේ? okay ඒක ඇදගෙන ගියේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි does life exist elsewhere in the universe? මේ පෘථිවියට අමතරව වෙන කිසිම ග්‍රහලෝකයක හෝ වෙන මේ විශ්වයේ කොහෙත් හරි තවත් ජීවයක් තිබේද? තුන්වෙනි question එක තමයි what is the future of life on earth and beyond? අපේ පෘථිවියේ සහ අනෙකුත් ග්‍රහලෝකවල වල අනාගතය කෙසේ වෙද්ද? okay ඉතින් ওই ප්‍රශ්න තුනට උත්තර දෙන්න මම අද try කරන්නේ lecture එක අන්තිමේදී ඔයාලට පොඩ්ඩක් හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියන එක. okay හරි. තාරකා ජීව විද්‍යාවේ තියෙනවා interconnected 5 areas. 5 interconnected areas එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ප්‍රධාන branches 5ක් තියෙනවා. ඒ තාරකා ජීව විද්‍යාව. ඒ පහ පටන් ගන්න ඒ පහ මම ඔයාලට කිව්ව ඉස්සෙල්ලා තාරකා ජීව විද්‍යාව නිකන් ජීව විද්‍යාවෙම නායකයා වගේ කියලා. ඒ මොකද අපි ජීව විද්‍යාව වලට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න phylogenetic tree එක නැත්නම් diversity tree එක. එතකොට cellular biology, microbiology ඔය වගේ මොකද ශුද්‍ර ජීවීන් ගැන ඔය හැම දෙයක්ම මේ තාරකා ජීව විද්‍යාවේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ 5 interconnected areas එන්නේ. කියන්නේ මේ ඔක්කොම මේ branches පහ cover කරනවා තාරකා ජීව විද්‍යාව. පළවෙනි එක diversity of life on modern earth. phylogenetic tree and metabolic diversity. කියන්නේ අපේ පෘථිවිය කොහොමද ජීවය හටගෙන දැනට තියෙන අයුරු. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තියෙන ජීව විද්‍යාවට දාගෙන මේ phylogenetic tree මම සිංහලෙන් දන්නේ නැහැ phylogenetic tree කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හැබැයි ඒක නිකන් map එකක් වගේ. ඒකෙන් පෙන්නනවා ඔය phylogenetic එක model එකක් නේද? ඒක use කරනවා cells divide කරන්න ඒ වගේ එහෙම. එතකොට තියෙනවා the co-evolution of life in our planet. අපේ පෘථිවියේ evolution එක විකාශය අපේ පෘථිවියේ ජීවය හටගෙන ඒක අදට මොන තැනකද තියෙන්නේ වගේ. ඒතකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා මෙතනදී stromatolites and cyanobacteria කියන්නේ මුලින්ම පෘථිවියේ හම්බෙච්ච ජීවය stromatolites කියන එක එහෙම. එතකොට diversity of solar system environments. ඒකට අපි මුලින් ඉගෙන ගන්නවා මේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන තාරකා ජීව විද්‍යාවට අදාළ ග්‍රහලෝක ග්‍රහ චන්ද්‍රයන් ගැන. එතකොට අඟහරු ග්‍රහය, එතකොට චන්ද්‍රයන් යුරෝපා, එන්කලාඩස්, ටයිටන් ඒ වගේ. ඊපස්සේ planetary environments around other stars. ඒ කියන්නේ habitable zones ගැන, exoplanets ගැන ඒ වගේ. ඊපස්සේ අන්තිමට origin of life ගැන තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ branches පහ
ඉගෙන ගත්තාම තමා අන්තිමට ඔයා නිකන් තාරක ජීව විද්‍යාඥයෙක් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි. ඒ ගැන හරියටම දැනගෙන අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ තමයි තාරක ජීව විද්‍යා අංශයෙන් ඉහළටම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඕකේ. හරි. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ habitable zone එක ගැන. මම මෙතන තියෙන ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම ටික කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කියව ගන්න පුළුවන් පස්සේ වෙලාවක. ඒත් මම ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්නම් habitable zone කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. සිංහලෙන් කියනවා habitable zone කියන්නේ නිකන් වාසය කරන්න ජීවයක් හටගන්න පුළුවන් සුදුසු ජීවධාරක කලාපයක්. හා ජීවධාරක කලාපය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. ජීවධාරක කලාපය. නැත්නම් ජීවයක් හටගන්න පුළුවන් කලාපයක් වගේ නේද? මේක habitable zone කියලා මම ඉංග්‍රීසි වලින්ම කියන්නම්. ඔයාලා දන්නවා මොකක්ද කියන එක. මේක habitable zone එකක් තියෙන්නේ පවතින ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ වතුර ජලය ගොඩක් සීතල නැතිව අයිස් බවට පත් වෙන්නේ නැතිව හෝ වතුර ජලය වාෂ්ප වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා නැතුව වතුර ලික්විඩ් නැත්නම් වතුර වගේ ලික්විඩ් ෆෝම් එකක් විදිහට තියෙනවා නම් අන්න ඒ තියෙන කලාපෙට තමයි අපි habitable zone එකක් කියලා දියරයක් විදිහට වතුර තිබේ නම් අන්න ඒකට තමයි අපි habitable zone එකක් පවතින ප්‍රදේශයක් විදිහට සලකන්නේ. දැන් අපි පෘථුවිය සූර්යයට ළඟින් ඉන්නවා නම් මර්කරි බුධ ග්‍රහය වගේ ගොඩක් රස්නේ නේද? එතකොට වතුර මේ තියෙන්නේ නැහැ. පොළවේ වතුර වාෂ්ප වෙනවා. හැබැයි පෘථුවිය ගොඩක් ඈතින් නිකන් අපි හිතමු නෙප්චූන් ග්‍රහයට වගේ ඈතින් තියෙනවායි කියලා. එතකොට ගොඩක් වතුර සීතලයි. සීතල වුණාම වතුර අයිස් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව හරි තැනක සුදුසු කලාපෙත් තියෙනවා. Excuse me අක්කේ. හැබැයි අක්කේ මේ හරි මේ ඇට්මොස්ෆියරික් ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බොත් මේ වතුර තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ අයිස් වෙන්නෙත් නැතුව වාෂ්ප වෙන්නෙත් නැතුව හරි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බොත් හරි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්නලි මේ ප්ලැනට් එක ඉන්ටර්නලි හරියට තිබ්බොත් විතරයි. ප්‍රෙෂර් එක සෙවෙතත් ප්‍රෙෂර් එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක්ම සූර්යයාගේ බලපෑම. ඕකේ? මේ habitable zone එකක ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා නම් අපේ පෘථිවියේ habitable zone එකක් තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ප්‍රෙෂර් එක හොඳ ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න සමායනම් වෙන ග්‍රහ ලෝකයක් වුණාට යන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන්න එහෙම කිසිම ලොකු මේකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්බන්ධ කිසි ඕකේ මේ මම දැක්ක මේක එක්ස්ප්ලැනට් එකක් මේ ඒකේ කියන්නේ සූර්යයට ළඟයි. හැබැයි මේ ප්‍රෙෂර් එක අධික නිසා වායුගෝල පීඩනය වැඩි නිසා මේ ඒකේ වතුර කියන්නේ වාෂ්ප වෙන්නේ අයිස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්ය ඒක තමයි මම ඉන්ටීරියර් ප්ලැනට් මේ එකේ එෆෙක්ට් එකක් තියනවා නම් විසයි වතුර මේ සොලිඩ් විදියට තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒ උනාට ජීවියක් හටගන්න බෑ. ඒ හින්දා ඒක habitable zone එකක් නෙමෙයි. තේරුණාද? habitable zone එකක් කියලා කියන්නේ මතු පිට වතුර දියරයක් විදියට තියෙන්න ඕනේ. එතනින් එහා ඒක සොලිඩ් නම් ඒක අයිස් වගේ නම් ඒක habitable zone එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ habitable zone එක කියන්නේ වතුර දියරයක් විදියට තියෙන පුළුවන් විතරක් නම් ඒ කලාපය habitable zone එකක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. ඕනම exoplanets වල වුණත් මේ අපේ පෘථිවියේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එතනින් එහා habitable zone එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එක්තරා කාලයකදී අපේ සූර්යයා පොඩිම අඩු ආයසදී ඉන්නකොට වීනස් නැත්නම් සිකුරු ග්‍රහය කාලයකදී habitable zone එකට මේ යටතේ හිටියා. හැබැයි සූර්යාගේ වෙනස් වීමත් එක තමයි මේ habitable zone එක වෙනස් වෙන්නේ. සූර්යයා ලොකු වෙන්න ඇක්ටිවිටි එක වෙනස් වෙන්න මේ zone එක ඈත් වෙනවා. අපේ පෘථිවියනොත් කවදා හරි මේ zone එක අඟහරු ලෝකෙට යයි. අන්න ඒ possibility එක අන්න ඒකේ හැකියාව සූර්යයට තියෙනවා. මොකද සූර්යයා තමයි අපේ ප්‍රධාන source එක නේද? අපේ ඒ හින්දා තමයි අපේ ජීවියක් මුලින්ම හටගත්තේ. ඉතින් zone එකත් පවතින්නේ සූර්යයාට අනුව තමයි. සූර්යාගේ phases එකට අනුව තමයි. okay මේ එතනින් පෙන්නන මෙතන slide එකෙන් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට too hot නම් සූර්යයා ළඟින් ඉන්නවා නම් මේ
ග්‍රහයෙක් ඒක ගොඩක් රස්නේ ගොඩක් නම් ජීවියක් හටගන්න බෑ. ඈතින් තියෙනවා නම් සූර්යයා සූර්යගේ ඈතින් ග්‍රහලෝකයක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් සීතලයි. එනම් ජීවියක් හටගන්න බෑ. හැබැයි ඒ දෙපැත්තෙම මැද්දේ හරි not too cold not too hot කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. අන්නේ හරි තැන තියෙනවා නම් ජීවියක් හටගන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අනිත් එක්සෝප්ලැනට් ග්‍රහයක් මෙහෙම සූර්යය ළඟිනව නම් අනිවාර්යෙන් ඒ සූර්යයා අපේ සූර්යයට හා සමාන සූර්යයෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. එයා සාමාන්‍යයෙන් එනම් මේ වගේ කූලර් ස්ටාර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සූර්යාගේ ඇක්ටිවිටි එක අඩුයි. ඉතින් ඒ සූර්යාගේ කියන්නේ සූර්ය ඇක්ටිවිටි එක තමයි ප්‍රධානම හේතුව මේ හැබිටබල් සෝන් එක මුලින්ම රඳා පවතිනත්. ඇත්තම කිව්වොත් මේ හැබිටබල් සෝන් කියන එක මනක්කල්පිත කලාපයක්. මනක්කල්පිත නේද ඉලූෂන් එකක්. ඒක මේ තාරකා විද්‍යාඥයින් දැම්මේ ඒ කලාපයේ තමයි ජීවියක් පවතින්න පුළුවන් කියලා හොයාගන්න. ඇත්තටම මෙහෙම කලාපයක් ඔයාලා කියන්නේ අපි ස්පේස් එකට ගියාම මේ වගේ කොළපාට කලාපයක් එහෙම පේන්නේ නැහැ. අපි මේ කලාපය කැටගරයිස් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් යූස් කරගන්නවා ජීවියක් හටගන්න පවතින්න පුළුවන් ප්‍රදේශ මාක් කරගන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒක තමයි වෙනස. සමහර තාරකා මණ්ඩල තියෙනවා අර ඉස්සරහ කිව්වා වගේ කුල මේ ගොඩක් පේරන්ට් ස්ටාර් නැත්නම් සූර්යයට ළඟ. එයා අනිවාර්යෙන් එන සූර්යා කූලර් ස්ටාර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ළඟ තියෙන ග්‍රහලෝක අයිස් වෙන්න පුළුවන්, සීතල එහෙම ඒ වගේ ඇක්ටිවිටි එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් තාරකා ජීව විද්‍යාඥයෝ හා තාරකා විද්‍යාඥයෝ අපේ පෘථිවියට හා සමාන ග්‍රහලෝකයෙන් හොයනවා නම් හොයන්නේ මුලින්ම අපේ සූර්යයට සමාන තාරකාවන් හොයාගත්තට පස්සේ. තේරුණා නේද? අපේ සූර්යයාට පුළුවන් නම් අපේ වගේ ජීවියක් හටගන්න, අපේ පෘථිවි වගේ ජීවියක් ඇති කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ විශ්වයේ අපේ සූර්යයාට හා සමාන තාරකාවල් අතර තියෙන තාරකා මණ්ඩලවල අපේ පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලෝකවල තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම මේම හොයාගන්නේ එක්සෝප්ලැනට්ස් ඩිටෙක්ට් කරන්නේ හොයාගන්න කලින් මුලින්ම අපි අපේ සූර්යයට හා සමාන තාරකාවක් හොයාගන්නවා. හොයාගෙන තමයි අපි ඊට පස්සේ ඒ තාරකාවට මණ්ඩලයක් තියෙනවද? තාරකා මණ්ඩලයක් සහ ග්‍රහ මණ්ඩලයක් තියෙනවද? එහෙනම් එතන හැබිටබල් සෝන් එකක් තියෙන්නේ මොන ග්‍රහලෝකවල අතරද කියලා අනපේක්ෂිත නේද? මේ හොයලා බලලා තීරණය කරන්න. ඉතින් එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ NASA එකේ ඉඳන් මුළු ලෝකෙම තාරකා විද්‍යාඥයෝ වෙන ග්‍රහලෝකවල හොයන්නේ කරන්නේ. ඕකේ? දැන් මෙතනත් කියන්නේ අපි මේ හරි හැබිටබල් සෝන් එක. ඒක අපේ පෘථිවියෙන් කවදා හරි ඈත් වෙලා තව අවුරුදු බිලියන ගානකට පස්සේ මිලියන ගානකට පස්සේ අඟහරු ලෝකෙට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඟහරු ලෝකෙත් කවදා හරි අපේ පෘථිවිය වගේ ජීවියක් හටගන්න පුළුවන් මේ ග්‍රහලෝකෙක් වෙනවා. දැනටමත් අපේ පෘථිවියනුත් මම අපේ මට මම ඉගෙන ගත්ත ක්ලාස් එකේ ප්‍රොෆෙසර් කිව්වා දැනටමත් අපේ පෘථිවියනුත් ඈතට ගිහලා තියෙන්නේ ඒ හැබිටබල් සෝන් එක. කියන්නේ ඒක ගොඩක් ඉවර වෙන ළඟයි. පෘථිවිය නිකන් එජ් එකේ ඉන්නේ. හැබිටබල් සෝන් එකේ එජ් එකේ කියන්නේ අන්තිම එජ් එක කොටස තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේ තරම් මේ හැබිටබල් සෝන් එක වෙනස් වෙනවා. සූර්යාගේ ඇක්ටිවිටි සහ අපේ පෘථිවියේ ඇතුළාන්තයේ අපි පෘථිවියේ ඇට්මොස්ෆියර් එක අපි පරිස්සම් කරන්නේ නැත්නම් ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ නැත්නම් පෘථිවියේ තියෙන බලපෑම එක්කම පෘථිවිය හැබිටබල් සෝන් එකේ යන්න පුළුවන් ඈතට. ඕකේ? හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Abiogenesis. මට සිංහලෙන් නම් හොයාගන්න බැරුණා Abiogenesis කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හැබැයි ඒකේ තේරුම origin of life. origin of life කියන්නේ මේ විශ්වයේ ජීවය හටගත්තේ කෙසේද කියන එක. හරි. දැන් අපේ ලේ වල තියෙන අයන්. එතකොට අට සැකිලි වල තියෙන අපේ බෝන්ස් වල තියෙන කැල්සියම් මේ ඔක්කොම ආවේ මේ විශ්වයේ ස්පේස් ඩස්ට් නැත්නම් ස්ටාර් ඩස්ට් වලින් නේද? මුලින්ම අපි ඊළඟ ක්ලාස් එකේදී අපි කතා කරන මේ ගැන ගොඩක් මොකද නිබියුලාස් ගැන ස්ටාර් ඩෙත් ගැන වගේ එනවාට මුලින්ම මේ තාරකාවක් හටගත්ත පස්සේ කවදා හරි අපේ සූර්යයත්
මැල්ල යනවා නේද? එතකොට මැල්ල ගියට පස්සේ සුපර්නෝවා එකක් වගේ ඇවිල්ලා හැදිලා ඊට පස්සේ සුපර්නෝවා රෙමනන්ට්ස් කවදා හරි නෙබියුලාවක් වෙනවා. නෙබියුලාවෙන් තමයි ආපහු ජීවියක් හටගන්නේ. අර සෝලාර් සිස්ටම් එක හැදුනා වගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය හැදෙද්දි මම ඔයාලට කියලා දුන්න මතක ඇති. ඒ රෙමනන්ට්ස් ඉතිරි වෙලා තිබ්බ ඩස්ට් එතකොට රොක් ගල් කෑලි ඒව එකතු වෙලා කොලයිඩ් වෙලා ඝට්ටණය වෙලා හැදුනාට පස්සේ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක පස්සේ ග්‍රැවිටි එකත් එක්ක හැදිලා මේ ආපහු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයක් ඇති වෙනවා. දැන් එක්තරා දවසක කාලෙකදී අපි ඉන්න සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයත් එක තැනකදී මේ වගේ නෙබුලාවකින් තමයි හැදුනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කනෙක්ටඩ් වෙලා අපි යුනිවර්ස් එකේ පාර්ට් එකක්. අපි විශ්වයේ එක කොටසක්. නේද? අපි විශ්වයේ වෙනම අපි වෙනම නෙමෙයි. අපිත් විශ්වයේ ඉන්නේ. ඉතින් අපේ ඇඟේ දුවන ලේද මේ හැම දෙයක්ම විශ්වයෙන් හම්බෙච්ච දේවල්. ඒක තමයි Abiogenesis define කරන්නේ. හරි. Could a life have arisen at a hydrothermal vent? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දුන්න එක දවසක් නෙමෙයි පාර කිව්වා යුරෝපා සම්බන්ධව කතා කරද්දී hydrothermal vents වල තමයි බොහෝ දුරට යුරෝපා වල තියෙන hydrothermal vents වලින් තමයි ගොඩක් දුරට අපිට ජීවියක් තියෙනවා කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ පෘථිවියත් එහෙමම තමයි වුනේ. hydrothermal vents කියලා කියන්නේ ජල තාප නේද? ඒක මේක තියෙන්නේ අපේ පෘථිවියේ එක්තරා මුහුද 70% 70%ක්ම මුහුදනේ කවර් කරලා තින්නේ. අපි මීට කලින් ගියපු නැති තැන් ගොඩක් තියෙනවා මේ මුහුද පතුලේ. මේ මුහුද පතුලේ ලාවා එකයි මේ මුහුදයි ඇතුලේ එකට එකතු වෙන තැන. එකට හැදෙන තැන තමයි හයිඩ්‍රෝතර්මල් වෙන්ට් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් තමයි ඔය ස්ට්‍රොමැටෝලා එතකොට මයික්‍රෝ සයනෝබැක්ටීරියා කියන ඔය ශුද්‍ර ජීවීන් මුලින්ම ඒ හරි ටෙම්පරේචර් එකට හරි උෂ්ණත්වයේදී හැදිලා ඊට පස්සේ වර්ධනය වෙලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි ජීවියක් හටගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට දන්න ඇති හැමෝම දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම ජීවියක් හටගත්තේ මේ අපේ මේ මුහුදේ නේද? ඕෂන් එකේ. එතකොට වතුර අපිට ආවේ කලේ කොමෙට්ස් ඉම්පැක්ට් නැත්නම් කොමෙට් වලින් කොමෙට් ඇවිල්ලා කොමෙට් වල තියෙන වතුර ඊට පස්සේ මොකද ජල වතුර සයිකල් එක හැදිලා එහෙම ඇට්මොස්ෆියර් එක හැදිලා එහෙම. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රෝතර්මල් වෙන්ට්ස් එක දැන්ටත් අපේ පෘථිවියේ තියෙනවා. අපි හොයාගත්ත නොගත් ජීවීන් දැන්ටත් මේ හයිඩ්‍රෝතර්මල් වෙන්ට්ස් වල ඉන්නවා. එක ජීවීන් දැන සමහරක් ජීවීන් කවදාකවත් ලයිට් එළිය දැකලා නැහැ. කියන්නේ එළිය දැකලා නැහැ. කියන්නේ සූර්යයාගේ එළිය දැකලා නැහැ. ඉතින් යාළුවට පුළුවන් එයාලගේ ජීවය හැඩ ගැස්සලා තියෙන්නේ කළුවරේම ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේ ඔය අයිඩියා එක තමයි සයින්ස්ටිස්ලා යොදාගන්නේ යුරෝපාවල ග්‍රහයක ඉන්නවනම් ග්‍රහයක් නෙමෙයි යුරෝපාවල ජීවියක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යුරෝපා ක්‍රස්ට් එක ඇතුලේ තියෙන ඕෂන් එකේනේ මේ ජීවිය තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් එනම් එළිය දැකලා නැති ලයිට් එළිය දැකලා නැති වතුරේ විතරක් ජීවත් වෙන ජීවියක් තමයි යුරෝපවල ඉන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. Excuse me okay. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපේ අර ගැඹුරු මුහුදු වල ඉන්නේ මේ අර මාළු වගේනේ නිකන් ලයිට් එහෙම තියෙන. පේන්නේ නැති ඔව් ඒ හා සමාන මාළුම විතරක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහර කාට වෙන්න පුළුවන්. නෑ ඔව් ඒක තමයි. ඒ වගේ ජීවින්නේ. ඒ වගේ ජීවීන් ඉන්නවයි කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. මොකද ඒක හා සමාන මේ හයිඩ්‍රෝතර්මල් වෙන්ට්ස් වලට සමානම දෙයක් තමයි යුරෝපවලත් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක මම පෙන්නන්න. යුරෝපා සහ එන්කලාඩස් කියන අනිත් චන්ද්‍රය. මේ තුන අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති. 3 ingredients of life. ජීවියක් පවතින අනිවාර්යයෙන්ම වතුර ඕනේ. එතකොට essential chemicals අත්‍යවශ්‍ය කරන khනිජ වර්ග ඕනේ නේද? කාමේ
carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, proteins, nucleic acid ඔය වගේ සහ energy source එක කියන්නේ ආහාර මේ ගන්න පුළුවන් කියන්නේ source එකක් විදිහට photosynthesis process එකකින් ආහාර නිපදවනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තිනේ photosynthesis කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? ඉතින් ඒ හින්දා ඔය ingredients තමයි ගොඩක් කාලේ ජීවියක් පවතින වර්ධනය වෙන්න ඕන කරන දේවල්. Okay. මේකෙන් පෙන්වන්නේ අපේ පෘථිවියේ ඉවොලුෂන් එක ඔයාලා දන්නවා හැමෝම දන්නවා ඔය දැනගන්න ඕනේ විශ්වය හැදිලා දැනට ඔය කවුරු මියුට් කරගන්න නැතුව ඉන්නවද මොන ඔයාලගේ මියුට් කරගන්න please thank you අපේ විශ්වය හැදිලා දැනට 13.8 billion years වෙන කියන්නේ බිලියන 13.8ක් වෙනවා. ඊපස්සේ අපේ සූර්යයා හැදිලා බිලියන 4.6ක් වෙනවා. ඊපස්සේ අපේ පෘථිවිය හැදිලා පෘථිවිය සහ අනිකුත් ග්‍රහලෝකවල හැදිලා බිලියන 4.5ක් වෙනවා. අපේ පෘථිවියේ ජීවියක් හටගත්තේ බිලියන 3.8කට කලින්. මේ පින්තූරේ ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ ජීවිය හටගත්ත process එක දැන් හටගත්ත විදිය සූර්යාගේ කිරණ වලින් ඊට පස්සේ පෘථිවිය ඊට පස්සේ proctorides ecorides cells bacteria ඊට පස්සේ ඔය වගේ මොන තේරෙන නැති evolution එක උනේ මේ වගේ ගොඩක් ලොකු complicated ගොඩක් advanced process එකක් මත තමයි. ඉතින් මේ process එකම තමයි මේ විදිහම තමයි අපි use කරන්නේ අපි යොදාගන්නේ අනිත් ග්‍රහලෝකවල ජීවියක් හටගත්තා නම් ඒකත් මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. okay තාරක ජීව විද්‍යාවේ මේ කොටස් තුනක් තියෙනවා ඒ තුන එකට එක connected. අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ interconnected කියලා හැම මේ මම ඔයාලා දන්නවා universe එක ඉපදෙනවා මැරෙනවා අපිපදෙනවා මැරෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ සයිකල් එකට සමාන තමයි ඒකම තමයි මේ ජීව විද්‍යාවෙත් වෙන්නේ. තාරක ජීව විද්‍යාව කොටස් තුනකට බෙදලා තිනවා synthetic biology, origin of life සහ bacterial evolution කියලා. ඉතින් ඔය තුන අතරමැද තමයි evolution level phylogenetics, laboratory evolution, එතනින් ඊට පස්සේ molecular level, gene protein, engineering systems level, networks and bacteria, ඊට පස්සේ environmental level, rock record. මේ කොටස් තුන ඇතුළත තමයි මේ අනිත් කොටස් හතර එකකට එකතුලා තියෙන්නේ. ඒ process එක එකිනෙකට සමානයි. සමාන කියන්නේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. يعني connected වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ astrobiology තාරක ජීව විද්‍යාව ගොඩක් unique කියන්නේ ඒකයි. කියන්නේ ගොඩක් special subject එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති biology වල evolution එක ගැන ඉගෙන ගද්දී phylogenetics ගැන එතකොට bacteria ඔය ගැන ඉගෙන ගන්නවනේ. ඒ ඉතින් ඔක්කොම මේ තාරක ජීව විද්‍යාවට අදාළයි. දැන් rock record කියලා තියෙනවා. ඉතින් කරන්නේ geology නැත්නම් භූ විද්‍යාව නේද? ඒකත් අදාළයි මේ සබ්ජෙක්ට් එකට. ඒ වගේ තමයි. දැන් මම තාරක ජීව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න හින්දා මට සිද්ධ වුණා මේ ඔක්කොම දේවල් ඉගෙන ගන්න. ක්ලයිමේට් එක ගැනත් මට ඉගෙන ගන්න වුණා. ඉතින් ඒ තරම් ඇඩ්වාන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි තාරක ජීව විද්‍යාව කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලා දැන් මම කිව්වා යුරෝපා තමයි අපේ නාසකෙන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නේද ගිය සති මාත් එක්ක මූවි එකක්. ඉතින් ඒකත් යුරෝපා සම්බන්ධව යුරෝපා ඇතුළාන්තයේ මුහුදක් තියෙනවා ක්‍රස්ට් එක යට. ඒ මුහුද ලික්විඩ් නැත්නම් වතුර තියෙන ක්‍රස්ට් එකක් කියලා අපි දන්නවා. මොකද යුරෝපාගේ මතු පිට අපිට පේනවා මෙහිම ක්‍රැක්ස් නැත්නම් කැඩිච්ච නිකන් අයිස් වලින් හැදිච්ච නිකන් ක්‍රැක්ස් තියෙනවා. මේ දෙවෙනි පින්තූරෙන් පෙන්වන්නේ ඒක black and white පින්තූරෙන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපේ හොඳට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ අයිස් ක්‍රැක් එක යට තියෙන්නේ වතුර ඕෂන් වතුර එක. ඉතින් අර ඉතින් තමයි සූර්යගේ එළියක්වත් අපිට බලා ගන්න බැරි මොකද අයිසි ක්‍රස්ට් එකෙන් වහගෙන තියෙන හින්දා. හැබැයි මේකම තමා එන්කලාඩස් එහෙම නැත්නම්
සටර්න් සෞර සෙනසුළු ග්‍රහයට අදාළ චන්ද්‍රයෙක් තමයි ඉන්කලාඩස් කියන්නේ. පොඩි වෙනසක් තියෙන ඉන්කලාඩස් සහ යුරෝපා අතර. ඉන්කලාඩස් යුරෝපා වලට වඩා හැමදේම හා සමාන සයිස් එකකින් බලද්දි මම හිතන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ අඩුයිනේ සයිස් එක කොට. අඩුයි භාගයක් විතර. චුට්ටක් අඩුයි. ටිකක් චූටි. හැබැයි යුරෝපා වලටයි මේකේ වෙනස ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ. යුරෝපා වලට වඩා ඉන්කලාඩස් ගොඩක් ඇක්ටිව්. ඒ මොකද අපිට නිකන් ටෙලස්කෝප්ස් වලින් බලලා කියන්න පුළුවන් යුරෝපා වල ඉන්කලාඩස් වල දක්ෂිණාන්තර ගෝලයේ මේ තියෙන ඒකේ ඉන්ටීරියර් එනර්ජි එක වැඩි, වතුර තියෙන ඉන්ටීරියර් එනර්ජි එක වැඩි, ප්‍රෙෂර් එක වැඩි හින්දා ඒක එළියට පිට කරන්න ඕන හින්දා ෂූට් කරනවා ජෙට්ස් වගේක්. මේ ජෙට් එකක් වගේ තමයි පිට පින්තූරයක් පෙන්නන්නේ. මේ ජෙට් එක සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරන්න ඕන හින්දා NASA එකෙන් හිතාගෙන ඉන්නේ, ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ මේ ජෙට් එක හරහා රොබොටික් යානාවක් යවලා එතනින් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එක අරගෙන එතනින් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා මේකේ තියෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද, මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ, මොකද්ද මේකේ තියෙන සබ්ස්ටන්සස් මොනවද ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් ඉන්කලාඩස් කියන්නේ තවත් යුරෝප හා සමාන හැබැයි ගොඩක් සුවිශේෂී චන්ද්‍රයෙක්. මෙතනින් පෙනෙනවා icy crust එක, පස්සේ global ocean එක, පස්සේ rocky silicate core එක. දැන් rocky silicate, the silicon දැන් අපි දන්නවා අපේ පෘථිවියේ තියෙන carbon based life එක නේද? carbon වලින් හදිච්ච life එකක්. හැබැයි carbon වලට පස්සේ හැදෙන්න පුළුවන් life එකක් තියෙනවා නම් මේ universe එකේ ඒ silicon based. ඔයාලා දන්නවද periodic table එකේ එක check කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති carbon වලට යට තියෙන substance එක මොකද periodic table කියන්නේ ආවර්තිතා වගුවනේ. වගුව යට තියෙන carbon වලට යට තියෙන silicon කියන්නේ. වගේ silicate rock එකක් තියෙනවා නම් silicon වලින් හදිච්ච ලොකු ගලක් නම් තියෙන අනිවාර්යෙන් life එක්තරා විදිහක life එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මොකද silicon carbon life වගේ silicon life ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට ඒක science වලින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන හයිඩ්‍රෝතර්මල් වෙන්ට්ස් මේ ගොඩක්ම තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ එන්කලාඩස් කියන චන්ද්‍රයාගේ දක්ෂිණාතර ගෝලයේ. මොකද අන්නේ ඒ හයිඩ්‍රෝතර්මල් වෙන්ට්ස් වල ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණාම ෂූට් කරනවා වතුර වගේ ද්‍රව්‍යයක් එළියට. නිකන් ගෑස් එකක්. හැබැයි වතුර නෙමෙයි ගෑස්. ඒ ගෑස් එකෙන් අරහා තමයි NASA එක ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ යන්න. ඒත් අරහා ගිහිල්ලා ඒ කෙමිකල් මොනවද තියෙන ගෑස් වර්ග මොනවාද, එතකොට ඒවා මොන වගේ දේවල්ද කියලා අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඕෂන් එකේ ජීවියක් තියෙන්න පුළුවන් යුරෝප හා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. එතකොට තියෙනවා ටයිටන්. ටයිටන් කියන්නේ අපේ සෙනසුළු ග්‍රහයගේ තියෙන අදාළ චන්ද්‍රයෙක්. මුළු සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේම තියෙන එකම චන්ද්‍රයා අපේ පෘථිවියට අමතරව මතු පිට වතුර තියෙන එකම චන්ද්‍රයා ටයිටන් ග්‍රහලෝකේ නේද? චන්ද්‍රයා ග්‍රහලෝකයක් නෙවෙයි. ටයිටන් චන්ද්‍රයා තමයි මේ අපේ පෘථිවියට අමතරව තියෙන එකම චන්ද්‍රයා වතුර තියෙන. දැන් අපේ පෘථිවිය තමයි එකම ග්‍රහලෝකේ. හැබැයි ටයිටන් තමයි එකම චන්ද්‍රයා. වැඩේ කියන්නේ ටයිටන් කියන චන්ද්‍රයාගේ වතුර ඔච්චර තිබ්බත් තියෙන ගෑස් එක මීතේන්. මීතේන් වලින් හදිච්ච වතුර ජලයක් ඉඳා දියරයක් ඉඳා ගොඩක් වෙලාවට විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරන්නේ ජීවියක් හටගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒත් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් කන්ෆර්ම් කරලා නැහැ. ගොඩක් සමහර විද්‍යාඥයෝ ඉන්නවා මේ සම්බන්ධව වැඩ කරන. මම දන්න කරන විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා. එයා ඩොක්ටර් මයික් යාගේ නම. එයා තනිකරම ටයිටන් එක ගැන තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. NASA එකෙන් මිෂන්ස් තියෙනවා ටයිටන් එක සම්බන්ධව. හැබැයි ටයිටන් එක තමා මේ තවර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන එකම චන්ද්‍රයා වතුර excuse me අක්කේ. තියෙන. 2026 දී මේ ඩ්‍රැගන් ෆ්ලයි මිෂන් එකක් යවන්න හදනවනේ ටයිටන් වලට. ඒක මේ මිෂන් එක කන්ෆර්ම්. හැබැයි මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොන්ච් ඩේට් කිසි දෙයක් දාලා නැහැ මම හිතන විදියට.
ටයිටන් එකට ගොඩක් මිෂන්ස් තියෙනවා වෙන අපේ නාසය විතරක් නෙමෙයි මම දන්න තරමින් ජැක්සද කොහෙද ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා ටයිටන් සම්බන්ධව ඕකේ මෙතන පින්තුනේ පෙන්නන්නේ ටයිටන් සහ පෘථිවිය අතර තියෙන සමානකම් වල පේන ඇති ටයිටන් චන්ද්‍රයාගේ තියෙන වලාකුළු වලට සමාන පෘථිවිය වලාකුළුත් ඇති වෙන හැටි ඊට පස්සේ ටයිටන්ගේ තියෙන වතුර ලේක් සහ මුහුදවල තොර හිතාමුණ ටයිටන් වල මුහුද ලොකුයි පස මේ පෘථිවියේ ලේක් මේ ෆිංග ලේක් තම මෙත පෙන්න්න පෘථිවිය නම් එක නිවියෝක් ස්ටේට් එක තියෙන්නේ පස නොම ටයිටන් වල රිවර් චැනල්ස් වතුර ගලගෙන ගංගා අල දොළවල මාර්ග පෘථිවිය ටයිටන් වල වෙනස පසේ සෑන් ඩෝන්ස් නැතං දූවිලි යායවල් නේද ඒ වගේ ඉතින් හරි ගොඩක් සිමිලර් ගොඩක් සමානකම් තියෙනවා හැබැයි එකම ප්‍රශ්නේ අර ගෑසස් වෙනස් වෙන එක. හරි. ඔයාලා පින ගන්න කතා කරන්නේ එක්සෝප්ලැනට්ස් නැත්නම් මේ පෘථිවියට අදාළ නැති සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයට අදාළ නැති වෙනත් ග්‍රහලෝක ගැන. මම දන්නේ සිංහලෙන් එක්සෝප්ලැනට් වලට වචනයක් තියෙනවද කියන එක. හැබැයි එක්සෝප්ලැනට්ස් කියලා කියන්නේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයට අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයට අයිති නැති ඕනම ග්‍රහලෝකයක් අපි හොයාගන්න ඒකට අපි එක්සෝප්ලැනට් කියලා කියනවා. දැන් එක්සෝප්ලැනට්ස් හොයාගන්න ක්‍රම හතරක් ප්‍රධාන හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරට අමතරව අලුත් ක්‍රම වර්ග මෙතඩ්ස් හොයාගෙන තියෙනවා ඒවා යූස් කරනවා. හැබැයි ප්‍රධානම මෙතඩ්ස් හතරක් තියෙනවා. මම මේ හතර මොනවද කියලා කියන්නේ එහෙම ඩීප්ලි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට කියන්නේ radial velocity method, ඊපස්සේ transit method, direct imaging method, microlensing method. මම යූස් කරලා තියන්නේ රේඩියල් එකයි ට්‍රාන්සිට් එකයි ඩිරෙක්ට් එකයි යූස් කරලා තිනවා මයික්‍රෝලෙන්සින් මම යූස් කරලා නැහැ ඒක ඔබ්සර්වේටර් එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් බඩියා මේ හතර තමයි ගොඩක් වෙලාට හැම තාරකා විද්‍යාඥයම යූස් කරන්නේ ඕනම ග්‍රහලෝකයක් හොයාගන්න ඕනම තාරකාවක් හොයාගන්න මේ පින්තූරෙන් පෙන්නන්නේ අද මම NASA එකේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හොයාගත්ත අදට NASA එකෙන් කන්ෆර්ම් කරලා තියෙන කියන්නේ පිළි අරගෙන තියෙන ග්‍රහලෝක 4383ක් තියෙනවා. ඒ 4383න් 1485ක්ම අපේ නෙප්චූන් ග්‍රහයට සමාන ග්‍රහලෝක ඊට පස්සේ 1378ක් ගෑස් ජයන්ට්ස් ඒ කියන්නේ නිකන් අපේ ජුපිටර් බ්‍රහස්පති ග්‍රහයට සමාන පස්සේ 1350ක් සුපර් අර්ත් ඒ කියන්නේ අපේ පෘථිවියට සමාන හැබැයි පෘථිවියට වඩා ලොකු පස්සේ 165ක්ම ටෙරෙස්ට්‍රියල් එහෙම කියන්නේ ස්ටාර් එකට ළඟ නැත්නම් සූර්යයට ළඟ ග්‍රහලෝක පස්සේ පහක් නිකන් අන්නෝන දන්නේ නැති තාම හරියටම කියන්න බැරි ග්‍රහලෝක මෙතන පේනවා අද පේනවා ඇති මම අද ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේ exoplanets last update May 5th 2021 කියන්නේ ඊයේ තමයි ඒගොල්ලෝ අන්තිමටම අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් එක. එතකොට ඊයේ දවසට අනුව අදට හොයාගෙන තියෙනවා 4383ක් exoplanets. එතනින් ඊටත් කලින් ඊට අමතරව 5931ක් NASA candidates ඒ කියන්නේ exoplanets 5931ක් දැනට කන්ෆර්ම් කරලා නැහැ ඒව exoplanets විදිහට සැලකනවද නැද්ද කියන එක. ඒක නිකන් කැන්ඩිඩේට් එකක්. කියන්නේ ඒක එකකින් තාම ඉන්නේ ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඔය 5931කින් අරගත්ත කන්ෆර්ම් කරගත්ත ප්ලැනට්ස් තමයි ඔය 4383ක් තියෙන්නේ. ඒ 4383 අමතරව දැනට 5931ක් exoplanets තියෙනවා NASA database එකේ ඒක exoplanets විදිහට සැලකනවද නැද්ද කියන එක. ඊට අමතරව planetary systems මේ NASA candidates සහ confirmed exoplanets මේ ඔක්කොම හොයාගෙන තියෙන්නේ 3254ක් තියෙන planetary systems වලින්. planetary systems කියලා කියන්නේ නිකන් සෞර ග්‍රහ මණ්ඩල වගේ. සෞර ග්‍රහ මණ්ඩල වලින් කියන්නේ එක
සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයයි තරුවයි සෞර ග්‍රහලෝක 5ක් නෙමෙයි සමහරකට එක ග්‍රහලෝකයයි එක තාරකාවක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ planetary system 3254කින් තමා මේ NASA candidates 5931ක් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය process එක තමයි NASA exoplanet survey එකෙන් හැම වෙලාවම කරන්නේ. හැමදාම මේක අප්ඩේට් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හෙට බලද්දි මේ confirm ගාන වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමා process එක යාලා කරනවා. Okay. අපි කතා කරන්නේ TRAPPIST-1 System එක. මේක තමයි අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට සමාන හොයාගත්ත තාරකා මණ්ඩලය. මේක මුලින්ම හොයාගත්තේ මම හිතන්නේ 2016 හරි 17 හරි. අපේ පෘථිවියට ගොඩක් සමාන ග්‍රහලෝක කීපයක්ම මෙතන තියෙනවා. හැබැයි හරියටම අපි දන්නේ නැහැ 100%ක්ම මොකක්ද කියන එක. හැබැයි NASA එකෙන් අමතරව වෙනත් තාරකා විද්‍යාඥයන් ගොඩක් දෙනෙක් මේ TRAPPIST-1 system එකට සම්බන්ධව නිරීක්ෂණය කරන observations කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මොකද්ද මේ ABCDEFGH කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. තාරකා ජීව විද්‍යාවේ එක ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ තාරකා මණ්ඩල නම් කරන්න වෙනම එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් කොම්ප්ලිකේටඩ් එකක්. හරි හිතාගන්න අමාරු ක්‍රමයක්. මටත් එච්චර තේරුම් ගන්න හරි අමාරු වුණා ඉස්සර මම මේක මුලින්ම ස්ටඩි කරද්දි. හැබැයි මෙතන B වලින් පටන් ගත්තේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතනවා ඇති. මෙතන B කියලා ඔයගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට සලකන්නේ මේ තාරකා මණ්ඩලයේ අයිති සූර්යයට. දැන් ස්ටාර් එකට. ඒතකොට parent star එකට. parent star එකට තමයි අපි A කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ B C D E F G H කියලා ඒ දුරට අනුකූලව ඒ ලෙටර් එක දෙනවා. ඕකේ. හැබැයි මේ සිස්ටම් එකයි අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට තියෙන ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ මේකේ ග්‍රහලෝක සූර්යයට ළඟින්ම තියෙන ග්‍රහලෝකයට ලොකුයි මැද්දේදී පොඩි ලොකුයි පොඩි ඒ වගේ. ඒ මොකක්ද කියන එක අපි හරියටම දන්නේ නැහැ මේ තාම. හැබැයි මම දන්න තරමින් තාම ඒක නිරීක්ෂණය කරන් යනවා. මේ TRAPPIST-1 system එකත් අපේ සූර්යයට සමාන සූර්යෙක් තමා. හැබැයි ඊට වඩා ටිකක් රෙඩ් ඩෝෆ් කෙනෙක්. නැත්නම් ටිකක් පොඩි කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ලොකුයි අපේ බ්‍රහස්පති ග්‍රහයට වඩා. අන්න ඒ ග්‍රහයට වඩා ටිකක් ලොකු සූර්යයෙක් යටතේ තමයි මේ ග්‍රහලෝක 7 තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ Aquarius කියන constellation එකේ. දැන් තාරකා රටාවට අයත් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය තමයි මේ TRAPPIST-1 කියන එක. ඕකේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ exoplanets based space and ground based telescopes. මේ මම දැල්ලා තියෙන ස්පේස් ටෙලස්කෝප්ස් 7ට අමතරව ටෙලස්කෝප්ස් කීපයක්ම මීට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක තමයි ප්‍රධානම ටෙලස්කෝප්ස් මේ තාරකා ජීව විද්‍යාවටම විතරක් යොදාගත්තේ. නැත්නම් තාරකා ජීව විද්‍යාවට විතර නෙවෙයි එක්සෝප්ලානට්ස් හොයන්නම විතරක් යොදාගත්ත ටෙලස්කෝප්ස්. දැන් පළවෙනි එක තමයි convection rotation planetary transit. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ COROT කියලා. ඊටපස්සේ wide angle search for planets. එහෙම නැත්නම් WASP. ඊපස්සේ Hungarian made automated telescope network. නැත්නම් HATNET. ඊපස්සේ kilo degree extremely little telescope. ඊපස්සේ ඒකට කියන්නේ KELP කියලා. මේ මුළු ලෝකෙම මේ NASA කියන්නේ USA විතරක් නෙමෙයි. ඊපස්සේ Kepler mission එක. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට පස්සේ transiting exoplanet survey satellite test අපි ඒක launch කළා 2018. James Webb Space Telescope JWST ඒක තමයි අපි මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වල launch කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේ space සහ ground based telescopes ඔක්කොම තනිකරම
exoplanet detection නැත්නම් වෙන වෙන ග්‍රහලෝක යොදා හොයාගන්න සඳහාම හදපු telescopes නැත්නම් okay ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අහලා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම තාරක ජීව විද්‍යාව කිව්වොත් මුලින්ම හිතන්නේ පිටසක් කළ ජීවීන් ගැන නේද? ඒක පිටසක් කළ ජීවීන් අපි ඉන්නවයි කියන එක අපි විශ්වාස ගොඩක් කට්ටිය විශ්වාස කරනවා. සමහර මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒත් මම විශ්වාස කරනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් අපි හොයාගෙන තිනවා මිලියන 400කටත් වැඩි තාරකා කියන්නේ ගැලැක්සිස් නේද? මන්දාකිණි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මන්දාකිණි එකතර ජීවියක් නැත්තම් ඒක නිකන් බොරු කතාවක්. ඉතින් ඒක මේ පිටසක්වල ජීවීන් ගැන මුලින්ම අපි හොයන්න හිතන්දී මේ තාරකා විද්‍යාඥයෝ ප්‍රධාන මැසේජස් 3ක් තමයි යොදාගෙන කියන්නේ ප්‍රධාන මැසේජස් 3ක් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි the Voyager golden records. මේ කුළුගේ දකුණු the වම් අත පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙන පින්තූරය ඇති golden record එකක්. මේ පින්තූරේ මම ගත්තේ මම JPL එකට ගිය වෙලාවේ ඒගොල්ලෝගේ තිබ්බා මොඩල් එකක් ඒකේ. මේක ප්‍රොෆෙසර් කාල් සේගන් තමා මේ ගෝල්ඩන් රෙකෝඩ් එකට මැසේජ් එකක් මෙහෙම හදලා යවුවේ. Voyages 1 and 2 දෙකටම යවලා තිනවා. SETI ඒකින් කරන්න පෙන්නන්නේ පිටසක්වල ජීවියක් හම්බ වෙයිද ඒ ජීවය අපේ පෘථිවියේ තියෙන කොහෙද කියන එක හොයාගන්න ඒගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දෙන තමයි ඒ ගෝල්ඩන් රෙකෝඩ් එක යවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එනවා ඇක්‍රොබෝ මැසේජ් එකක්. එක ඉන්ටර්ස්ටෙලාර් රේඩියෝ මැසේජ් එකක්. ඒක යවුවේ අපි M13 කියන ග්ලෝබුලර් ස්ටාර් ක්ලස්ටර් එකට. ඒක සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරලා තියෙන්නේ කියන අපේ බේසික් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් කියන අපේ මේ පෘථිවියේ මේ වගේ ජීවියක් තියෙනවා කියන එක යවන්න එක තමයි අපි යවුවේ. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ඇයි අපි ග්ලෝබුලර් M13 ග්ලෝබුලර් ස්ටාර් ක්ලස්ටර් එක හොයාගත්තේ කියන එක. යව්ව කියන එක M13 කියලා එක ග්ලෝබල් ස්ටාර් ක්ලස්ටර්ස් හැදෙන ඕනම ග්ලෝබල් ස්ටාර් ක්ලස්ටර් එකක් අපි සලකනවා මේ යුනිවර්ස් එකේ මුලින්ම ගොඩාක්ම පරණම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ තාරකා මණ්ඩල විදිහට. අපි මේ විශ්වයේ මුලින්ම හැදුනකොට ග්ලෝබල් ස්ටාර් ක්ලස්ටර් එකකුත් ක්ලස්ටර්ස් උත් හැදිලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද ග්ලෝබල් ස්ටාර් ක්ලස්ටර්ස් වල තියෙන තාරකා අපේ සූර්යයට වඩා වයසින් වැඩි. එහෙනම් වයසින් වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් ජීවයක් තිබෙන්නත් පුළුවන්. තිබුණා නම් අපිට වඩා ඇඩ්වාන්ස් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් මනසින් ඉහළ ජීවයක් ජීවත් වෙනවා ඇති. ඉතින් M13 ග්ලෝබල් ස්ටාර් ක්ලස්ටර් එක තමයි අපිට ළඟම ස්ටාර් ක්ලස්ටර් එක. ඉතින් ඒ ස්ටාර් සිස්ටම් එකට තමයි අපි මේ ඇක්‍රොබෝ මැසේජ් එක යවුවේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා වෝව් සිග්නල් එක. වෝව් සිග්නල් එක 1977 ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් හිටියා ඔහායෝ ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එකේ හිටපු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයාගේ නම ජෙරි එහෙමන්. එයා යවපු රෙකෝඩ් සිග්නල් කියන්නේ රේඩියෝ සිග්නල් එක යවපු සිග්නල් එකකින් ආපහු රිසීව් කරගත්ත මැසේජ් එකක් තමයි වෝ කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් එයා මෙට්‍රික්ස් යූස් කළා. මම හරියටම දන්නේ නැහැ කොහොමද එයා ඒක හොයාගත්තේ කියන එක. හැබැයි මම හිතන්නේ මට මෙට්‍රික්ස් යූස් කරලා එතනින් එයා මම හිතන්නේ කොයින්සිඩන්ස්. ඒ කියන්නේ හරියටම ෂුවර් කරන්න බෑ ඒක ඇත්තටම ඒමද ආවේ කියන එක. හැබැයි එයාට හම්බෙච්ච මැසේජ් එක එයා alphabetically alphabetically කොටස් කරගත්තම වෝව් කියන විදිහට තමයි ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මේ මැසේජ් එකෙන් මුලින් අපි යව චීස් සැගිටරිස් කියන ස්ටාර් group of stars කියන්නේ තරු ගොඩක් තියෙන කොටසකට. ඒක සැගිටරිස් නැත්නම් දනු
ධනු තාරකා රටාවට අයත් තාරකා මණ්ඩලයක් තමා. ඒකට ආපු රේඩියෝ සිග්නල් එකකින් ආපු රෙස්පොන්ස් එක. නැත්නම් ආපු රෙස්පොන්ස් එක තමයි වෝව් සිග්නල් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඕකේ. මමත් ධනුලක්නේ. ඉතින් ඒක තමයි. හරි. ඕක තමයි අද අපේ ක්ලාස් එක. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න හරි තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්.